Okey, selamat tengah hari. Saya Eskadia ini, anak perempuan Sandra Sugar, student Bachelor of Medical Medicine. Okay, this is presentation for clinical practice for pre-hospital care and ambulance service, which is our course code is MBCP 2424. Okay, my matriculation number is 9412080260100001. Okey, saya pelajar bagi Pusat Pembelajaran Alostar Learning Center. Okey, for my presentation, dia mengandungi 5 perkara, iaitu pengenalan, maklumat pesakit, pengurusan, yang ketiga pengurusan pemeriksaan dan penilaian pesakit, and then yang keempat adalah perbincangan kes, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Okey, pengenalan. Saya telah pun menjalankan clinical posting selama 2 minggu di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Kepala Batas Pulau Pinang bagi subjek MBCP 2424. Okey, untuk MBCP 2424 ni merupakan salah satu subjek yang wajib untuk menghabiskan ataupun melengkapkan program ijazah ini. Alright. So selama tempoh klinikal ni saya telah melengkapkan tugasan-tugasan yang telah diberikan, antaranya membuat perbincangan kes berkenaan pesakit yang hadir dan mendapatkan rawatan di pre-hospital care di Jabatan Kecemasan. Okey, di dalam case study presentation ni saya akan menerangkan berkenaan pesakit yang saya ambil dan akan menerangkan cara amnya sehingga rawatan khusus yang dilakukan terhadap pesakit lah. Okey, di scene, iaitu di pre-hospital care, di tempat kejadian. Sebab pre-hospital care lebih kepada scene, iaitu dia mengandungi beberapa team members, iaitu terdiri daripada penolong pegawai perubatan, iaitu saya sendiri, dengan PPK dan driver. Okay, ini adalah maklumat pesakit secara ringkas untuk demi menjaga privasi pesakit. Saya tidak memasukkan maklumat peribadi seperti nama dan IC. Okey, untuk registration number KB 00245643. Okey, patient adalah 47 years old male, Indian male. Untuk marital status, patient married, and source of income, patient kerja sebagai lorry driver. So per month dia punya income 35k to 4k. Itu yang patient bagi tahu lah. Akan tetapi patient adalah dia punya pelajaran adalah tahap sekolah rendah. Okay, primary complaint for the patient. Okay, kami menerima panggilan daripada MACC untuk kami respon satu kes iaitu MVA, di mana motorbike versus signboard katanya. Okay, selalunya MACC akan membuat panggilan ke hospital yang berdekatan dengan tempat kejadian untuk bukan menjimatkan, to reduce the response time. Selalunya kita panggil golden time lah. So to reduce the response, to fasten up the response time lah. Okay, untuk general condition pesakit ni, the patient was found lying on the side of the road next to the signboard. Waktu kami sampai lah, pada semasa kami sampai, patient dalam keadaan alert dan conscious, tetapi dia drowsy dengan GCS dia adalah 12.
tetapi dia masih boleh menjawab soalan yang kami ajukan lah. Okey, dengan bantuan daripada general public, kami boleh dapatkan maklumat apa yang terjadi dan bagaimana benda ni terjadi, even though kami boleh mendapatkan maklumat daripada pesakit tersebut lah. So demi membantu rawatan seterusnya. Okey, mendapati pasien telah membawa motosikal dan hampir melanggar kereta yang datang daripada arah lawan. Dia cuba mengelak dan hampir dan telah crash signboard yang berdekatan selepas dia hilang kawalan lah. Okay, apabila saya sampai, saya mendapati ada beberapa abrasion wound and then laceration dekat dia punya head around 3 to 4 cm. Memang skull exposed. And then ada lower and upper limb deformity lah. Okay, past medical history. Okay, patient memang non-case of DM, hypertension and other disease jugalah. Okay, so dia memang under follow up for KK macang bubuk. Patient actually dia bekerja dekat seberang Perai Utara tapi menetap di seberang Perai Tengah. So dia on the way balik ke rumah, balik dari kerja lah. Okay, patient on medication seperti nifedipine for hypertension, aspirin, and then tab glycoside for DM, metformin juga for DM. Okay, according to patient, dia tak pernah ada any disability lah, so dia sihat sebelum kemalangan jadi. For surgical history, patient tiada sebarang pernah mengalami sebarang pembedahan. Untuk allergic, patient deny any allergic to medication or food. Okay, social history. Patient bekerja sebagai, seperti yang saya bagi tahu, dia bekerja sebagai lorry driver. And patient adalah active smoker and drinker. Okay, prior to this case, on arrival, patient deny any alcohol intake because sometimes kita ada perception katanya kalau patient drowsy ke apa, and then most probably because of race, kita akan kata dia drinker or something, but no, dia deny any alcohol intake. So on accident dia adalah clear lah. Okay, patient married and ada 3 children lah. Okay, for family history, not known medical illness lah. Okay. On arrival, so kami terpaksa buat AVPU, iaitu assessment AVPU since patient is alert. So kita sambungkan dengan initial assessment, iaitu airway, breathing, circulation. So there is no obvious foreign body in patient's mouth, respiration. However, dia ada secretion. Okay, ada secretion seperti blood and saliva dekat dia punya dalam mulut lah. So still dia boleh bercakap lah, more to mumbling sound lah. Selepas clear kan dia punya secretion, dia boleh bercakap juga lah. Okay, for breathing, patient breathing is difficult for patient sebabkan yang secretion, and then dia nampak macam tachypnea and discomfort untuk bernafas lah. Tachypnea dia punya breathing rate 32 per minute, 30 to 32 per minute, which is an irregular breathing rate. The patient's circulation was discovered to be abnormal. Okay, kalau ikutkan the blood pressure reading, kami waktu buat tu agak nampak brady, and
for dia punya pulse rate, dia nampak seperti sedikit tachycardia. Okay, these are the patient's vital sign. Blood pressure dia 95/57 mmHg. Seperti yang saya bagi tahu, dia nampak macam hypotensive. Okay, tadi I bagi tahu Brady. Sorry, dia tachycardia. Okay, this one is dia nampak seperti hypotensive, and then heart rate dia sangat tachy, which is 159, and then respiratory rate dia 32 per minute, and then temperature dia 36.2 Celsius, SpO2 dia under room air 90%, and then under high flow mask dia tak pick up juga 96. Actually after a few minutes dia punya SpO2 actually dia reduce, drop to 98 to 97 under room air lah. Pupil dia bilaterally reactive to light. Pain score memang 10/10 lah. Dia pain sangat, and then reflow dia 10.2. GCS, Glasgow Coma Scale, for eye opening memang dia boleh open 4/4 lah, tapi verbal dia 3/5 because of mumbling sound, because of secretion, dia tak dapat nak bercakap dengan betul. And motor, because of there's a deformity over upper limb and lower limb, dia punya motor adalah 5/6. Okay, kita bahagi kepada beberapa examination. Okay, sebelum tu kami make sure kami there's one thing in pre-hospital care, which is kita akan buat play and run. Okay, selalunya setengah orang suka buat scoop and run. On this case, kita stay and play. Okay, kita angkat patient daripada kejadian. Later kita akan explain bagaimana kita buat. So mostly kita akan saya akan explain lah macam mana kita buat. For this head to neck examination kita buat inspection. There are occipital portion of head has laceration wound, which is 3 cm to 4 cm. The neck appear normal. There are no open lesion or profuse bleeding. For palpitation, there's a normal state of lymph nodes, no swelling of the thyroid gland, JVP, jugular venous pressure, apa semua tak ada lah. Okay, untuk ENT examination ini adalah sangat penting bagi pesakit trauma. Okay, benda ni kita tengok sebab if anything like bleeding over ENT, dia menunjukkan itu merupakan sign and symptom adanya kemungkinan adanya ICB. So kita perlu betul-betul examine for ENT ya. Okay, for inspection, there is no bleeding in eye, there is no visible foreign object. The patient closes his eyes due to intense pain, tapi still dia boleh open. So memang dia punya eyes tu 4/4, cuma pain yang terlalu tinggi, dia tak dapat nak tahan dia punya sakit tu, yang dia suka dia tutup mata. Pupil reactive to light show a pupil size of 2 mm. Okay, tetapi dia mempunyai nose split at a slow rate, bukan laju atau menitis, tetapi selalu low rate. So kita compress dengan gauze. No bleeding dekat dia punya bilateral ear. Okay, dia punya throat tak ada sign of elevation ke or rapid breathing pattern lah. Palpate, normal condition. Okay, examination of the chest and lungs. Okay, for inspection, the chest, movement of chest on the right side ada tak normal, and then ada sign of hematoma, which is nampak bengkak dan macam pengumpulan darah dekat sebelah right side dia. And the movement of the chest is uneven, di mana dia punya chest spring adalah positif. Right side dia
tak fully developed lah. Okay, tetap no open wound, no wheezing sound lah. Okay, for palpation, right side chest ada tenderness and feel warm all over the chest due to tak pasti because of sun ataupun memang warm sebab dia punya redness ke atau hematoma punya reason. Okay, examination chest and lungs. So this is specifically for lungs. Percussion, dia menunjukkan dullness over right side chest, and then dia rasa pain when pressing of the right chest pain. Okay, auscultation, there is no air entry. Okay, sorry, Aina. Nak berbetulkan, bukan no air entry, actually less air entry in the right lung. Later on, hampir nak sampai dekat hospital, baru dia punya right lung tiada sebarang air entry, di mana no air entry at all. Okay, on the left lung has a crepitus sound. Okay, in addition, there is a crackle sound in the left lung and no rhonchi sound. Cardiovascular system. Okay, the state of inspection shows bruises on the right chest and no open wound. Itu untuk inspection. Untuk palpation, swelling and tenderness on right chest seperti yang saya cakap tadi, and then dia fast heart rate, di mana tachycardia, CTR less than 2 seconds. Percussion, feeling dullness, no sign of major consolidation on chest. Okay, auscultation, dual rhythm sound, tapi no murmur sound. Okay, on a lower and upper limb. Okay, seperti yang tadi cakap, macam ada deformity kan, dia juga ada abrasion wound on a right and left arm. And then ada nampak macam open fracture on right femur of leg, and ada active bleeding jugalah. So kami plan untuk buat tourniquet dan compress bandaging. The right hand ada deformity juga, so the patient complains of high pain . Okay, palpation, the right hand, seperti yang saya cakap, ada deformity, and then pelvic tapi chest spring tadi positif, tapi pelvic spring adalah negatif . Okay. Okay, ni neurological. Right side, upper limb, lower limb, semua normal. Power 5/5. Right hand side, upper limb, and this one is lower limb. Sorry, spelling mistake. Okay, memang abnormal lah. Dia punya power for upper limb adalah 4.5 because of deformity, and for lower limb adalah 2/5 because of open fracture. Okay, tone dia memang tak cantik lah. Memang nampak pale because of a lot of blood loss. Okay, and as per inspection, has a laceration wound on the head, occipital and forehead. Lobe roll examination has tender on lumbar sacral part and no sign of neurogenic shock. Okay, lobe roll ni kita akan buat sewaktu kita nak angkat patient daripada tempat kejadian dan kita nak transfer dia dekat scoop kan. So kita akan rollkan dia dekat tempat kejadian. So kita akan check terus lah untuk demi mengurangkan sebarang ketinggalan ataupun left kita punya examination. Okay, untuk management, kita dah masuk management. Untuk management selalunya MA ataupun PPP or another word AMO, kita akan guna DRABCDE dekat tempat kejadian, iaitu after scene size up, kita akan tengok
Okay, scene is safety, bolehkah kita turun, apa semua kan. So after scene size up, apa semua, kita akan manage mengikut DRABCDE. Okay, first dalam DRABCDE adalah danger. Okay, for this patient was lying on the side of road. So memang kereta apa crossing, ada kereta berlalu lalang lah. So memang danger, tetapi kebetulan pihak polis sudah sampai. Kami dapat trafik dapat dikawal, so tempat kejadian pun agak selamat jugalah. Alright, as per kami team PAC wear a basic PPE macam plastik, glove and then mask untuk safety lah. Nowadays kan COVID-19 is still spreading, so demi keselamatan kami buat COVID RTK lah, which is negative for the patient. Okay, next in the management is respond. Okay, seperti yang saya awal-awal bagi tahu, patient kita akan check AVPU patient, which is patient is alert tapi a bit drowsy. For GCS, eye opening is 4, verbal is 3 and motor is 5. Okay, kita masuk yang bahagian yang agak amat penting, iaitu airway. Okay, untuk patient ni kami buat jaw thrust maneuver. Kita tak buat head tilt chin lift maneuver sebab dia ada trauma. Kita tak tahu whether the trauma is more to cervical ke facial bone fracture ke apakah. Kita tak mahu nak risikokan any more complication pada patient. So jaw thrust maneuver adalah agak safe for the patient. Untuk membukakan dia punya airway. On arrival inspection, seperti yang saya bagi tahu tadi, there are no foreign bodies, foreign objects. Cuma dia ada secretion, blood secretion and saliva secretion. Okay, to support patient punya airway, kita pasangkan cervical collar dan spinal board. Okay, kalau ikutkan kami tak guna any OPA or LMA lah untuk airway dia. Kita just guna jaw thrust saja before pasang cervical collar. Okay, breathing. Patient punya breathing adalah rapidly, which is take it ni. Okay, SpO2 yang tadi saya cakap dia punya SpO2 under room air 1990 85 apa semua. So after 15 liter oxygen, high flow mask and suction for secretion on the ambulance, dia punya SpO2 pick up to until 96 under room air. Before sampai kat hospital lah. After sampai di hospital, dia punya SpO2 memang drop sangat and then berlaku restlessness dekat untuk patient mengalami restlessness. Okay, the next is circulation. Okay, circulation dia ada 6. Untuk patient significantly bleeding lead to dangerous complication like hypovolemic shock, tapi belum lagi, tapi bleeding is very heavy. Okay, patient mengalami tachycardia seperti yang saya bagi tahu 159, hypotensive 95 and 56, which is not good. So kami pasangkan 18G Brenula 2 kat patient, and in one kita pasangkan normal saline 0.9% and 1 pint Hartmann dekat patient. And yang kami boleh buat adalah buat tourniquet dulu sebelum kami buatkan compress bandaging, and then kita releasekan tourniquet lah. Nowadays we are not using tourniquet unless it is the bleeding is uncontrolled lah. Okay, the next is disability. Okay, I dah bagi tahu awal-awal dia ada deformity on a right lower limb and upper limb, unable to move lah. And then untuk immobilizekan dia punya upper limb, lower limb, kami pasangkan spleen, which is a large size spleen sebabkan patient terlalu tinggi dan dia punya size adalah adult size kan. Okay, the last
yang kami buat dekat patient adalah exposure. Okay, kami buat head to toe examination untuk mengelakkan sebarang wound ataupun any deformity ataupun any fractures yang kami ataupun patient punya any bahagian yang kami tinggal untuk mengelakkan komplikasi padanya. Pelvic spring yes negatif, tapi chest spring dia positif. Seperti yang saya bagi tahu tadi, dia punyanya more to 7 and 8 rib which is can be a TRO fracture. Okay. Kami on scene, kami dalam kami punya mind, kami perlu bagi differential diagnosis for the patient, so we can easily give management to patient. Okay, there are 6 differential diagnosis on my mind on the scene. Maybe TRO ICB, TRO facial bone fracture, TRO intra-abdominal injury, TRO facial injury due to tongue and forehead deep laceration sebab dia ada secretion dekat dia punya mouth. So kami tak pasti, kami tak boleh nak tengok. Even kami suction, kami tak boleh nak tengok. And then massive hematothorax because of right side less air entry. And then pelvic fracture, dia tidak pasti, even though we pelvic spring negative, still we need to do x-ray untuk confirmkan benda tu adalah not a fracture. Okay, perbincangan case. Okay, kami nak bagi tahu since my case is polytrauma, I want to explain what is polytrauma. Polytrauma is when a patient has sustained multiple injuries, some of which causes significantly disability and maybe life-threatening. Worldwide, the most common cause of polytrauma is motor vehicle accident, which is MVA, and other causes include suicide and homicide attempts. Definition adalah a clinical state following injury to body leading to profound physiometabolic changes involving multi-system that may give rise to life-threatening situation. Okay, dia ada juga macam this one is dia punya ni, or patient with any of this following combination of injuries lah. 2 major system injury, 1 major limb injury, 2 major system injury, 2 major limb injury, or 1 major system injury, 1 open grade third skeletal injury, ataupun unstable pelvic fracture with associated visceral injury. Okay, causes seperti yang saya bagi tahu tadi, there are few. Maybe motor vehicle collision, sport injuries, fall, natural disaster, multitude of other physical injury. Yang boleh terjadi at home, on the street, or while at working, which require immediate care. Okay, ini saya bagi tahu which is most of the time injuries which cause most death is immediate trauma death, which is severe head injury, brain stem injury, high cord injury, heart and major vessel injury, and massive blood loss. Second is early trauma death, which is after few minutes like intracranial bleeding, chest injury, abdominal bleeding, pelvic bleeding, multiple limb injury. Third is peak of death or late death. The thing happened after few days of the injuries due to sepsis or organ failure. Alright. The important thing for AMO when response time, important thing to give to give an look is a golden hour, because it's a rapid transport of severely injured patient to a trauma center within 1 hour. It is very, very, very important. Chances of survival diminished after 1 hour from the incident happened. Platinum 10 minutes. Only 10 minutes of the golden hour may be used for one scene activities. So this is for golden hour lah. Okay, finally we are here for conclusion.
Okay, polytrauma related injuries are very serious condition that might be fatal for the patient. Road accidents may be caused by an increase in the number of vehicles and increased activities in a particular area. The death rate in our society rises, and as a result, okay, everyone who uses the road can follow the rules of the road to lower the chances of traffic accident causing the polytrauma. Uh, to solve issues like this and lead prosperous lives, each person part and duty are crucial. Okay, seperti yang bagi tahu, kita just follow the rules in road. So kita akan mengurangkan kejadian MVA di mana membahayakan diri sendiri, pihak ketiga termasuklah ahli keluarga sendirilah. Okay, that's all. Thank you.